Welcome to Zambia. Naitwa Captain Michael Malue, niko katika mji au jiji hili la Lusaka nikikuletea mashindano mbio za magari mzunguko wa 4 wa Africa Rally Championship. Wanasema Sarago Zambia Rally. Na pamoja nami hapa niko na Aaron John tukikuletea kile kinachojiri katika jiji hili la Lusaka. Kama unaweza kuona hapo magari yakiwa scrutineering kwa utaratibu mzuri kabisa wa ukaguzi wa magari hayo. Wakati madereva wao walipata nafasi ya kwenda kukagua njia, na sasa ni wakati wa magari yao kukaguliwa. Unaweza kuona pale ilikuwa ni official, kina Guvi alikuwepo pale kama observer, lakini unaweza kuona magari hayo, gari ya Gomes, Leroy Gomes hiyo Ford Fiesta R5 yenye makazi yake kule Ndola kabisa. Na timu yake ikiwa inasubiri kuingia na kutoka katika eneo hili la Service Park, na hiyo ni Evo 9. Nyingine ni kati ya Evo 9 mbili ambazo zinashiriki mashindano haya ya Sarago Zambia International Rally kutoka timu ya Gomez. Hao wamejipanga sana, maana katika entry hapo ana kama gari 3 vile. Wana gari 4, Evo 9 mbili, alafu R5 moja Ford Fiesta, gari 3. Yeah, kutoka na kuna Kyle Latif. Yes. Huyu ndo Kyle Latif. Kwa kuna gari 3 kutoka Gomes Racing Team. Na unaweza kuona hao ni official ambao wakijaribu kupitia zile time card zao kuona hii gari inakaguliwa, specs zake ziko sawa sawa, na hiyo ni gari ya Cleveland na inaingia kwenye ukaguzi. Na hizi ni shughuli ambazo ziko siku zote rally inapokuwa kabla haijaanza, kuna utaratibu wa kukagua ya magari ili watu kila mmoja kuwa kwenye ile kategori yake na vigezo wamezingatia kabla ya resi. Kwa hiyo tunaona kila mmoja anawasili katika muda wake aliopangiwa kwa ajili ya ukaguzi. Yeah. Alafu pia utaona pale kuna Latif tayari yeye nafikiri kashamaliza, yuko nje anasubiria labda timu wenzake waweze kuondoka. Lakini utaratibu huu Michael unasaidia sana kwenye hasa kujua kila mtu zile restrictor ziko sahihi, zimefungwa na vitu vyote vina function kama inavyotakiwa. Ndo kitu kinachoendelea hapa. Kwa hiyo magari yote lazima yapite katika utaratibu huu, na wakimaliza hapa basi mtu atarejea kama ni park fame na mambo na programu iendelee. Musa Lucho, technical delegate kutoka FIA, yeye ndio anaendesha na kusimamia utaratibu mzima. Hiyo ni Team Wildcat wakiwa nakaguliwa pale. Hizo ni gloves kama unaweza kuona, angalia helmet iko hapa. Kila kitu ambacho driver atakitumia kinakaguliwa. Ukaguzi huu sio wa gari tu kama ulivyosema, mpaka zile gears ambazo unavaa, kuanzia fire suit, helmet, balaclavas, gloves, na hivi vitu Michael kama unavyojua huwa vina expire. Turbo pia pale tunaona inakaguliwa, wanaangalia zile milimita ziko sawa na restrictor imewekewa na ile baji yake ina namba. Kwa hiyo kila kitu wanakuwa makini sana. Hiyo ni gari ya Yasin Nasa, driver kutoka nchini Uganda, akiwa na Ali Katumba, naye ikiwa imewasili hapo tayari kabisa kwa kufanyiwa check up, yani ile scrutineering, kukaguzi. Team Moil wakiwa tayari kabisa, wakiwa katika ile kategori ya ARC. Yeah, kabisa, na gari yao R4, na naona pia ameweka sticker pale stage strong kwa ajili ya nafikiri tunakumbuka alipata ajali pale nchini Kenya na sasa hivi bado yuko hospitali. Kwa hiyo sio mbaya drivers pia kuonyesha kwamba wako pamoja na yeye. Yeah. Hii ni Ford Fiesta R5 ya nchini Zambia ambayo pia imetoka ndani ya scrutineering katika ule ukaguzi, na sasa nafikiri inangojea tu program zinazoendelea. Ni moja kati ya gari ambazo kweli inabidi uziangalie kwa makini katika rally hii. Na amepumzika kwa muda mrefu sana Leroy Gomes baada ya COVID, na amerudi ikiwa ni rally yake ya pili baada ya kupumzika kwenye COVID. Amecheza National Championship
na anarudi sasa kuja kucheza hii. Kwa hiyo kidogo inawezekana gari haipo mkononi kivile ambavyo tulitegemea, na gari ambayo imeingia sasa hivi hapo ni gari kutoka Wildcat Team, Guy Bottrell akiwa na Simon. Timu yake imekwisha wasili na imepeleka hiyo gari kwa ajili ya final check-up. Hawa ni South African drivers ambao pia wamekuja wako katika mzunguko wa ARC, na hapa gari iko kwenye ukaguzi pia. Inafanyiwa tunaita scrutineering. Kwa hiyo nizamu yao, wacha waangalie kila kitu kama kiko sawa, basi tuone siku inaendaje. Pia ukijaribu kuiangalia hii team, drivers kutoka South Africa, team kutoka Zambia. Yes, wamebezi katika hizi nchi mbili. Ni kweli kabisa. Zambia ni kama kwao pia. Na hawana ugeni wowote, ni wenyeji, na hizo section wamezicheza sana pia. Nakumbuka kipindi akiwa anaendesha ile gari, kabla ya kuwa na hii gari, kacheza rally nyingi sana hapa Zambia. Na sasa tuko katika flag off. Kama unaweza kuona car number 1 iko hapo, dereva ambaye anaongoza kwenye leading ya championship, VW Polo R5, anaitwa Carl Flash Tundo kutoka nchini Kenya, akiwa amekuwa flag off, na akifuatiwa na gari ya Wildcat Team ambayo iko na Guy Bottrell pamoja na Simon. Moja kwa moja hapo katika hiyo hoteli ya Red Sun Hotel. Sasa tunaondoka kuelekea sasa katika qualifying stage. Pia Yasin Moil kutoka Uganda naye amekwisha kuwa flagged off hapo, na pia Gomez mwenyewe Riloy naye amekuwa flag off hapo na R5. Huyu ni dereva kutoka Zambia hapo ambaye anakuja kushindana na wageni, na Evo 9 pia kutoka Gomez Team nao ameshakuwa flagged off hapo. Siku ndo inaanza namna hii. Kwa hiyo watu wamekusanyika kwenye flagged off. Ni kitu kizuri sana. Tutashuhudia gari 17 zikicheza katika qualifying stage. Tunaweza kuona huyo ni Mohamed Essa, wababe wa Zambia, bingwa, alishakuwa bingwa Afrika kabisa, na ameweka historia yake kadhaa hapo nyuma, na yupo sasa tena katika ushindani huu wa leo. Na huyo ni Muna Junior. Yes, naita Muna Singh Siniopa. Huyu bwana leo anacheza peke yake, kaka yake achezi katika rally hii. Yes. Na huyo ni Zuberi Essa ambao ni mdogo wake Mohamed Essa. Huyu ni mtu na kaka yake, kama uliona ile gari ya kwanza yenye stika ya yes ambayo ni Mohamed Essa, na huyu ni mdogo wake anaitwa Zuberi Essa. Kuna Yes Rally Team na Blacksmith Rally Racing Team. Yes. Zote ni racing team. Alafu hao wana magari aina za N14 nyingi sana hapo nchini Zambia. Nafikiri kutokana na logistics za kuweza kupata spare kwa haraka na kwa unafuu zaidi. Wanazisource nafikiri nchi gani hapa kwa karibu? Inawezekana ni South Africa, unaona hiyo Land Cruiser. Bana, Land Cruiser inatukumbusha na sisi. Anakuambia hivi, Belly will fix. Yo moto sisi. Anaitwa Azim Tekli. Maarufu sana nchini Zambia. Huwa namsikia anasema hii gari inaweza ikapinduka, mashabiki wakainyanyua na tukaendelea bila kuwa na mechanical issues. Huyu ni Miles Chulu, unaweza kuona yuko na mtoto wake. Miles anaendesha, babake anamsomea ramani. Anampa support. Kitu kizuri sana, kama family wameungana pamoja na kushiriki kwenye motorsport. Hii ni driver briefing. Inaendelea hapo. Watu wanapata wanapewa zile narration za hii program ya rally nzima, ndo maana ya drivers briefing. Kama kuna kuwa labda na technical issues kwenye stage au nini, basi ndo sehemu sahihi ya kufikisha ujumbe 101. Unaweza kuona top cars ziko tayari hapa. Carl Flash Tundo, unaweza kumuona Guy Bottrell, unaweza kumuona Yasin Nasa, Leroy, wote hawa wako tayari kabisa kutupa ile show time. Yote hii unaipata ndani ya Racing Show. Lakini kabla tujaanza, tutawasikiliza
wanasemaje, alafu baada ya hapo ndio tunakuja kupata sasa ile show time yenyewe. Nini ambacho kimetoka hapa? Top drivers wako wengi hapa, home ground yenyewe, lakini tunaweza kuangalia wale ambao wanakimbizana kwenye ARC, yani Africa Rally Championship. We've been working really hard to get the car right. We have had some issues, mainly overheating, but we did a shakedown 2 days ago. We did a bit of a test run here this morning, and touch wood, I'm hoping we've resolved the overheating issues. So now we can focus on driving the car. It's never nice driving when you know you've got a problem. And then in Tanzania we also had a brake disc explode, so that was something new. So every time we think we're on top of it, something else goes wrong. So we'll just see. A very tough competition. We're going to go as good as we can go, and that's all we can do. So you know, we're going to go out there, we're going to do our best. We've done a bit of work on the notes to get good notes. The conditions are a bit tricky. There's some technical places with some big rocks in the road and either side. So you never know what's going to happen, but we'll see. We're going to go out there and do our best, and we're always pushing as hard as we can to win. But at the same time, we need to get to the end to score the points, so we need to be careful. It's going to be very tight. I think the times are going to be within 1 second of each other, maybe the top 3-4 cars. So we'll see. It's not super important to win here. Sometimes you want the fastest car to choose first, and then you can choose behind them. So we'll see. But the R5s are very quick, good drivers, so we just need to see what happens. Yeah, it was all good. We've been we obviously haven't driven the car because I used the other one in our local championship, so we've had a little test, but then on our practice here the car died on us, so we had a freak sort of shorts which we've hopefully, inshallah, managed to sort out. We had to fix it because the car died completely. We had to tow it back to the hotel, and I think we found the problem. And yeah, they're so temperamental, these cars, but so we're going to go into this, try and get some points, try and get a good finish, try and stay ahead of the championship. Yeah, this will be testing whether the mechanics managed to sort the problem out, but yeah, touch wood, it's good. You know, the competition in the ARC, there's only a few cars, so we can't really call it a big championship anymore, which is a shame, but there are some good drivers. You know, you've got the local champs here, Leroy, and you've got obviously Guy, who's a good driver, and a handful of others, so Yassine from Uganda. So anything can happen. It's early days, so we just go in it like any other event and try and do our best and come out on top, hopefully. Thanks, man. Michael, asante. Naona na wewe pia unatembea na sisi, asante sana. Nashukuru ili wenzetu wote huko waweze kuelewa kwamba what is going on. Yeah, tumetoka Tanzania, sasa tumekuja Zambia for the ARC event, na tumejitayarisha vizuri jinsi tulivyokuwa, better than what was in Tanzania. So hopefully we'll be able to enjoy better. No, I think competition level ya wote ni sawa, because it's everything that we do is what they're going to do. Hakuna preferences zote. The only thing that sisi tulipewa 2 qualifying stages asubuhi as practice. So tulirun mara mbili to have a feel kwamba gari iko sawa, the terrain iko namna gani. So it was nice runs. Imetupatia idea na the way reki tulifanya na nini, but it was okay. Yeah. So hopefully tunaweza kupambana jinsi tulikuwa tumejipanga. Nadhani wameregister zilikuwa 6, wakabaki 5 nadhani. Sasa tuko 5 basically, but top 3 tuko sisi ambao tunafuatilia. You never know after this event, labda wengine wataweza kujoin baada ya hapo. But what we do is we do what we can do best to get more points and yeah, keep the car on the road na tuweze kumaliza. The competition is stiff. You know that it's the ARC event. Carl Tundu has come from Kenya with the machine, the VW R5. We've got Guy Bottrell with the R4, who is also quick, and then obviously Leroy in the R5. So those, I think, are the top 3 that we need to chase for with our N4s. But otherwise, the car is good. We've managed to do some testing over the weekends. The car feels fit, although we're driving a standard gearbox, although we're used to crash box. Now it's a standard gearbox, so no excuses, but the car is fit and we hope for the best. Yeah, well, the things, they've changed the track a bit, and they said that the guys who are doing the national championship, they're not allowed to do practice, so that's why we're not doing practice. We just go straight into the qualifying.
So it'll be my first time to do the same stage that they have made in a different way. Otherwise, this is just like our home ground. It's the same terrain, we know the corners. So let's just hope we'll manage to give these guys a run for the money. Well, hey, first Michael, Jumbo, everyone. It's good to be back and racing, especially in an international event. Look, we haven't had as much preparation. We've only driven the car, I think, once since 2019, and that was in our last national rally. And it took me some time to get used to it. And then in the build-up to this one, we had a few, personal things happening in the family, so I was away from the car, and I only managed to actually do a test here. But I think the chemistry is still there with the car. The car is good. Team is in. They do a good job on the vehicle. I think, she needs to be driven. Look, I mean, first of all, it's not trying to play, anyone's skill set down in driving, but you have to give respect to Carl. Carl's a seasoned driver, 25 years plus, and if you can't give respect to a great like him, then who are we? Definitely, you don't throw in the towel. You fight and you try your best. But definitely, Carl is a favorite. He's just a phenomenal driver, a very complete driver. But we'll try our best to try and keep up with his pace and see how we do against him. I haven't been racing for 2.5 years, so for me it's a new beginning again. But the competition and the top 10 I think is quite stiff. The top 6 drivers are already fast enough, and we've got the likes of Guy and the R5s coming in, so it doesn't make it easy for us. But look, it's our home country, we'll give it our best and see whatever we can do. The R5, the R4 and Leroy, they should be in their own class. Basically those cars are just too good for us. But look, rally is rally, you never know what might happen. We'll give them a good fight, and I wish every driver the best. It's going to be a good rally, man. I have nothing bad to say. Look, few mishaps on the organization of the rally, but that's expected. Nothing major. Everything's going to run well, and look, I have faith everything is going to go smoothly. Competition-wise, there's some tough competition, but we'll see. I think Zambian drivers are up to it. I don't want to speak too soon, but we'll see how it goes, man. We'll try our best and see what happens from there. As it is, this is more like a media thing, so you might break a car for nothing, because the results for today don't matter towards the rally at all. They don't matter towards your position in the event at all, or your start order, so it's more or less for fun. Preparations have been alright. I think my car, the last event, it had overheated, so we had to try and scramble to get it ready. So we just about have got it almost to maximum performance, but there's still a bit of work that needs to be done. But regarding the stage, obviously it's Max Attack, it's home ground, so we need to... Obviously the R5s is another level, but there's I see there's one group in the mix, so let's see how close we can get to him, or if not, hopefully make Zambia proud and be ahead. It's my first international, so we decided to try it out. The car is okay, we are prepared, pretty much that's it. All is good to go. I expect to win my class, yes. I expect to win my class. There's a lot of big drivers here. We've got guys from Kenya, professional, we've got Leroy from Zambia, we've got Mohamed Issa, we've got Zubair Issa, we've got the other guys from Gomes Racing, Kyle and Cleveland, all top drivers. So we're here to have fun. Okay, look, with our preparations have actually gone pretty good and all. I mean, yesterday was a little bit difficult with the scrutineering, but look, we pulled through. So I assume the car is going to do its best. I don't know about the driver, that's another story, but with qualifying, look, we're going to try our best. We're going to push where we can and all, because look, it's qualifying. You don't really want to over push and damage a car before you even start already. So we're just going to use a little bit of our head throughout today, tomorrow, and the following day, and see how that works. Otherwise, the stages are pretty good. Ikiwa ndani ya stage ya Lusaka Showground. Hii ndio stage maarufu kabisa hapa nchini Zambia, katika jiji hili la Lusaka. Hapa ndipo ambapo wanapofanya michezo yao, yani ile spectacular stage. Tunaweza Carl Fastindo anatupa
Yeah, na yeye kabisa ndo ameondoka kaa number 1 na anatuonyesha kile ambacho amedhamiria kukifanya leo. Hii ni moja kati ya zile gari ambazo zimeongelewa sana na drivers wakati tunawafanyia mahojiano pale. Kila mmoja alikuwa anasema R5, R4 ndo gari ambazo zinaonekana kama tishio kwa siku ya leo. Basi tuone anafanya nini katika hii special stage. Huyu ni mtu mwenye skills sana, ameshafanya special stage nyingi sana. Ni watu ambao kiukweli walichokionyesha katika rounds zilizopita imekuwa ni tishio kwa drivers hata local hapa ambao wamezoea uwanja wao leo. Na kwa walipata nafasi asubuhi ya kufanya stage test kwa maana ya kupata feeling ile. Yeah, na hii terrain kuona inaendana vipi na setup ya gari. Na hii gari ni nzuri sana kwa hizi tight kama hii special stage, special stage unavyoiona Mike. Vumbi limejaa kweli. Unaona anakutana na dust yake. Na hapa kinachomata kikubwa ni kila driver, hasa wale driver atakayeondoka kwenye qualifying stage anapata nafasi ya kuchagua position. Gani anataka aanze kwenye kabisa day 1 kama draft unaambiwa kwamba pick your position hapa. Unaweza kuona anakwenda kwenye flying finish, anakuwa amemaliza round zake 2. Stage ya 1.47 km ambapo tunaweza kuona Carl Fashtundo na Team Jesop wao wakiwa wamekwisha maliza, na tumeweza kuona kile walichokifanya ndani ya stage hii. Yes. Kwa haraka gari kwa fast sana. Car number 2 Guy Botorel kutoka Wildcat Team akiwa na Simon, driver from South Africa, team kutoka Zambia. Sasa sielewa timu hii inabidi tuweke hivyo Zambia and South Africa. Yes. Tumemsikia kwenye interview yake alichokuwa akisema kile anachokipanga anakutana na kitu kingine. Kinamfanya kinamrudisha nyuma kidogo. Actually kwenye huu mchezo wakati mwingine technical issues zinakuwa ni moja ya challenges, lakini kuna timu ambazo zinakuwa zimejipanga vizuri, basi vitu kama hivyo wanakuwa hawakutani navyo sana. Na saa nyingine nafikia kwamba mashabiki wanasema ni bahati, lakini kiuhalisia sio bahati. Ni jinsi mtu anavyojiandaa. Na iangalia hii roundabout hapa, the way madriver wanavyocheza nayo iko very tight, na ni twist and turn. Just imagine hii gari fupi inapita namna hii, zile level inakuwaje? Kategori za R2 chini. Yes. Maivo 10 hapa wanakuwa na shughuli nzito sana. Ni kweli kabisa. Inahitaji driver ambaye ana skills, driver ambaye ana uwezo wa kutumia left foot braking zaidi. Vinginevyo utakuwa slow sana. Very slow. Gari anaenda vizuri. Na hili vumbi ni moja kati ya changamoto kwa sababu unazunguka unakutana na vumbi lako. Alafu inakuwa ni kama blind, sasa unategemea notes zako sasa kwambia uelekeo ni wapi. Sasa hicho ndio tunachokizungumzia hapo kwamba concentration, unamsikiliza driver, lakini pia ile view sight yako kwamba unapokeaje, na je unaona kule amemaliza anakwenda kuchukua time yake. Ni burudani ambayo kabisa. Ni stage ambayo ina mashabiki wengi, inapendwa. Ni eneo ambalo lina sport, ni kama sport center kabisa. Na kila mchezo una maeneo yake ndani ya eneo hilo. Na hili ni maalum kwa ajili ya motorsport. Yasin Nasa kutoka Uganda akiwa na Ali Katumba nao wanaingia kwenye stage. Tuone nao wanafanya nini, lakini tunaangalia time ya Carl Fashtundo. Yeye ametumia muda wa dakika 1 na sekunde 39. Kitu kingine Mike ambacho tunakiona hapa utofauti, zile gari zilizopita mwanzo ni fupi na hii gari ni ndefu, lakini unaona Yasin Nasa yes, hii gari hatuiestimate kwa sababu ni R4 kit. R4 pia ina advantage yani spec zake ziko juu kidogo, anapata setup nzuri kwa ajili ya kuweza kuattack hizi tight, na naona anafanya vizuri sana. Yasin Nasa ameiva, ukiambiwa ameiva unaweza kuona jinsi anavyochukua hizo turns, anavyotwist na huko. Hiyo vumbi imenidistract hapo. Ila gari iko very powerful. Ona shughuli hiyo.
safi sana, yani mashabiki wana enjoy kweli kweli. Na gari ina power. Ina power. Yani kiswing huku ikirudi huku ni inatoka bila tatizo. Yani unaona kijaribu kuipa inakubali. Mimi nafikiri ndo wasaa sahihi wa kuangalia R4 na R2 zinafanyaje, yani zile gari ambazo ni spec za chini na hii ya juu tofauti ukoje. Tofauti inaonekana tu. Yes. Hapa hata tungezileta zile Ford Fiesta zile za WRC zingefanya kifanya sana. Kabisa. Zingefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye airpin ile anatufanyia nini Yasin Nasser. Sawa, ameitupa kweli kweli. Unaona hivyo itupa. Asante sana. Kwenda kwenye flying finish. Safi sana. Lazima unampa claps kabisa, I deserve. Amemaliza Yasin Nasser, driver kutoka Uganda. Tunaweza kuona times zinazidi kuwa nzuri. Sasa tuangalie hiyo Ford Fiesta R5. Yes, kutoka nchini Zambia. Acid Boy. Yes, ambaye ni dereva, yani tunasema ni kama uwanja wa nyumbani. Tunategemea makubwa sana katika uwanja. Amekaa nje ya ulingo kwa muda mrefu kidogo kama mwenyewe alivyosema, lakini feeling haijapotea. Na gari pia anasema kwamba maandalizi ya kufanyika kwa kiwango kile kikubwa, ila kama unajua yes, kuna vitu fulani, yani kuna ule uoga. Yes, kuna uoga fulani, lakini inapotea baada ya muda fulani, moja mbili au few kilometers tu. Kwa tutakuja kuona mwisho wa siku hapo nani anacheza na time. Guy Bottrell, kama umenotice vizuri, wanapomaliza hii roundabout pale inakuwa ni changamoto sana, nakutana na vumbi lake, anaachia mafuta, sekunde mbili pale zinapotea. Guy Bottrell ametumia muda wa dakika 1 na sekunde 49. Tofauti, tunaona tofauti hapo na Kaltundo. Kaltundo ametumia dakika 1 na sekunde 49. Okay, na nini naona amefanya vizuri, sio mbaya, safi sana. Hapa ni seconds. Sasa seconds nyingi sana kwenye rally. Nyingi sana. Sasa ukiangalia ndo zinakuwa counted na nyingi sana. Leo Gomes yuko na mke wake, Acid Girls mwenyewe. Hao wamekuwa pamoja kwa muda, kwa hiyo chemistry iko vizuri, hatuna shaka nalo hilo. Yes. Ndio kuna watu wanasema yani mimi ni mwachie mama akae sasa mke anamwambia endesha. Kwanza tunafurahia kwamba Leroy mwenyewe ana support women in motorsport kabisa. Kwa hiyo kumweka pale na wengine kuwa na Gomes team, kwa taarifa tu Gomes team manavigator wao wengi wanawake kabisa, kitu kizuri sana. Kwa hiyo unaweza support women. Kwa mfano unaweza kumuona Cleveland. Yes. Cleveland anacheza na Slivia Malilwe. Safi kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo Kyle Latif anacheza na mke wake. Kwa hiyo wote wamechukua wanavigate. Kitu kizuri sana. Yes. Kwa hiyo unaona wana support women in motorsports kabisa. Vilivyo kabisa. Kitu kizuri sana. Way to go in Africa. Evo 9 Gomes team ina nguvu, lakini ndo kama tulivyosema kwamba hizi tight kidogo hazifevi sana hizi gari ndefu, lakini wanapambana. Na mwisho wa siku tunakuja kuangalia nani atafanya nini, nani atatoboa, nani hatotoboa. Kwa hiyo tunajaribu tu. Mwisho wa siku hapa tutapata best time ambayo itatuonyesha nani amekuwa na kiwango kizuri zaidi. Cleveland Gomes akiwa na Slivian Malilwe wakiwa ndani ya spectator stage hii ama qualifying stage, ambapo hapa sasa tutakuja kujua nani anatoka na time nzuri,
nani anaanza kesho kaa namba 1. Mike, nikikuuliza katika urushaji huu wa hili vumbi, unahisi ni advantage kwa watu wa mwanzo au watu wa mwisho? Kwa sababu barabara tunavyojua mara nyingi pia inachimbika sana kwenye kona na hasa yenye tight nyingi kama hizi. Je, ni advantage kwa ni advantage? Ndio maana umeona gari ambazo zimeanza ni zile ambazo ni za ARC, yes. Ili kuwapa advantage kwa sababu wao event hii ni international rally. So kama ni international rally wanapata advantage kubwa ni wale driver international, na ndio maana waliambiwa nyinyi local hamruhusiwi kufanya free practice. Badala yake wakafanya wale foreigners ambao nani. Kwa hiyo unaweza kuona Cleven amemaliza hapo, unaweza kuona Musa Lucho kwa mbali alikuwa anaenda kuikagua. Hiyo ni gari sasa ya Mohamed Essa, na ni dereva kutoka nchini Zambia ambaye ni alishawahi kuwa African champion na skills zake zinajulikana nchi nyingi za Afrika aliposhiriki rally. Umeona kwanza ile kona ya kwanza alivyoiattack. N14 pia wanaita ni kama short put. Unahisi inafanya maajabu zaidi kuliko left right. Yaani kwenye kuswing tu all the time una swing. Ona hiyo. Tuone nini ambacho anaweza ame-exit vizuri pale kwenye hiyo bridge. Safi sana. Huyu ni dereva mwenye skills, nafikiri unaziona skills zake anavyozi-apply hapa. Hiyo dust nalo hapo linafanya mguu kidogo kama kwanza unaachia hivi. Vinginevyo unaweza kuleta shida. Kabisa. Ni umakini unaonekana. Hii circuit iko challenging sana. Lakini sasa unajua ndio kusema kwamba sasa hivi naweza kusema Afrika tuna tatizo la kuwa labda na magari ambayo ni quality. Haya ni magari ambayo ukirudisha miaka 5 ama 10 nyuma yalikuwa ni top of the top cars. Lakini leo hii hizi Subaru sasa hivi tunaziona kwamba hazina power na haziwezi fanya vingi ambavyo wanategemea, unless wazi modify, waziingize, waziweke kwenye R4 kit ambao ni expensive kwa madriver wetu kabisa. Sponsors wenyewe ndio hivyo wakishika mkono na kwenda kumaliza Mohamed Essa. Kwa hiyo ni kitu ambacho drivers unaweza kuona driver ana skills kubwa ama ana power kubwa kuliko gari anayoendesha. Ana talent zaidi kuliko gari anayoendesha. Kwa hiyo unaweza ukajifunza katika hilo. So Zambia kuwa na magari mengi ambayo ni Subaru, na unaweza kuona huyo ni Muna Junior. Sinyopa, you can catch me nakwambia. Muna Singh akiwa na sponsorship ya Blacksmith. Wao ndo naona wali-initiate kwamba shiriki hii rally. Kuna Blacksmith team 2 huku. Na Racing team pia ziko mbele. Kwa hiyo huyo ni rally driver ambaye pia ana jina kubwa, yani familia rally, lakini kwa Afrika amefanya kitu. Kaka yake amefanya kitu kikubwa, baba yake amefanya kitu kikubwa, na yeye mwenyewe ameendelea pale pale walipoishia kaka yake. Ni madereva ambao wanajulikana sana Afrika na hasa Afrika Mashariki. Wenye skills utawafahamu. Na aina ya stage za Zambia. Stage za Zambia ziko kwenye flat. Stage za Zambia ni hizo left, right, airpin, twist. Na ndio maana utaona uchaguzi wao wa magari mwingi huko kwenye hizi Subaru N14 wenye hizi short boots kwa sababu ya easy to swing. Namna gani anaweza kaichukua, na ni madrivers wengi ambao wanatumia hizo, unakuta kwa mfano yeye anakwambia iko kwenye anatumia gearbox ambayo ni standard na hajaizoea siku zote, lakini kwa sababu ni mtu wa left foot braking unaweza kuona kitu anachofanya na uwezi jua hata kama anatumia gearbox. Very skilled. Build boost kwenye
anabadilisha gia alafu anaendelea kubuild boost. Yaani kabla hajafika kwenye kona pale kaitoa labda namba 4 kairudisha namba 3 kaipiga namba 2 alafu kwa hiyo unaona ni driver skills. Yeah, skilled kabisa. Kumbuka unaangalia Sarago Zambia International Rally, mzunguko wa 4 wa mashindano ya Africa Rally Championship, na gari inayofuatia sasa hivi ni ya Mohamed Essa. Zuberi Essa, mdogo wake Mohamed Essa. Yeah. Na ni kijana machachari tu, amejoin rally na akaonyesha uwezo wake na watu wanamwamini. Nakumbuka kuna kipindi ambacho kaka yake hakuwa anashiriki, yeye ndo alikuwa anashine. Alibeba jina lile la Essa. Na akatupa. Unaona kuona vitu ambavyo ni stage ya 1.4 km, lakini hii ni yani ni stage ambayo sio rahisi pia. Yeah. Wewe unaweza kutumia dakika ngapi kucheza ndani ya kilomita moja? Mike, hapo inahitajika skills tu. Na turn kama hizi ingekuwa ni flat hivi, tungebet kwa watu wengi kuweza kumaliza kwa muda mzuri, lakini hizi challenges zilizopo za hizi turns, twists, inakuwa hard to predict, kwa sababu pia asilimia kubwa ya regions au nchi hatuna utaratibu wa kuhost hizi special stage. Kwa hiyo unakuta drivers wamezoea kunyooka na hizi sections tu, lakini aina hii ni kidogo. Naweza kuona Zuberi Essa akiwa ndani ya stage akijaribu kufanya skills zile, twist and turn, akiwa ametulia. Na Mike, naona tusichangae sana kwa drivers wa Zambia, kwa sababu kama ukiona rally zao nyingi wanakuwa na aina hii ya special stage, alafu ndo wanaingia kwenye stage zenyewe baada ya circuit. Hiyo nafikiri skills nyingi, watu wengi wamepata skills nyingi kupitia hizi special stage. Na ndio maana unaweza kuona wanapenda zaidi stage namna hiyo, akiwa navigated na Forai Mwanakondo. Safi sana. Unaweza kuona hapo wanaelekea finish. Yani humo ndani kinasomwa kinani tu. Zambia ile lugha yake. Kwa sababu ni local drivers kabisa. Safi sana, safi sana. Blacksmith team. Yeah. Ikiwa imeingia tena ndani ya stage hiyo gari nyingine. Gari kwa inaendeshwa. Bado ni wale local drivers pia wa Zambia. Kwa hiyo wanaenda vizuri kabisa, naona locals by the way wanafanya vizuri sana. Of course. Kila hata tukipitia time zao hapo utaona tu kwamba wanafanya yani utegemei time nzuri kabisa. Anaitwa Mujo. Sijui ni home advantage amechukua vizuri kabisa. Huyo anaitwa Mujo. Sima Koloi akiwa na Lasu Chulu. Safi kabisa. Kumbuka Chulu hao wako mapacha. Sasa mmoja anacheza na mtoto wake. Yes, na mwingine yuko na navigate kwenye timu ya Blacksmith. Kwa hiyo unaweza kuona, kwa hiyo Chulu wako kweli kweli wako ni family ambayo pia ni family ya rally. Yes, kwa hiyo hapo unaweza kuona huyo driver kutoka Blacksmith akijaribu kutupa flavor ni mmoja kati ya madriver ambao pia nao ni machachari. Kabisa, tukiongelea wale top drivers wa Zambia basi hawezi kuachwa nyuma. Mujo Sima Koloi. Na wamejiwekeza kweli kweli vizuri kwenye motorsport, ndio maana tunaona hata matokeo nao yapata yanaridhisha. Mashine bwana. Na hawa ndio waliomdhamini Muna Singh aweze kushiriki hii rally. Sikia mashine ilivyotupwa hiyo. Nzuri kabisa, ina sound healthy. Chukua hiyo. Flat out to airpin right. Kabisa. Michael, soon now utakuwa navigator. Alisi navigator. Hiyo bana, airpin right. Chukua airpin right. Do not slide. Safi sana, alafu yuko kwenye apex vizuri kabisa. Into flying finish. Safi sana. Najiona kama niko kwenye cockpit vile. Mujo akiwa amemaliza hapo akiwa na Chulu wao. Nao shughuli yao inakuwa imemalizika. Tunaelekea kwenye gari 18 tutaziangalia hapa
anatupa burudani. Burudani bado ipo na inaendelea. Yaani hapa ni kama tumeonja tu. Magari 18. Na kila gari unaweza kuona hapo sana. Inakupa kitu fulani, inakupa ladha fulani. Na unapata kitu cha kuona na cha kuongea. Hii gari ni kutoka Gomez team, ni moja kati ya zile gari 3 kutoka katika ile timu kubwa ya Gomez. Na hii Evo ya pili, ya kwanza ishapita na yule amepita na Cleveland. Na sasa ni anapita ni Kyle Latif akiwa na Balvin Latif. Siko na mke wake sana na mke wake. Yaani couples wanafanya maajabu pia kwenye special stage. Na ni moja kati ya zile Evo safi sana, yani ziko well prepared na zina nguvu kabisa. Nikipewa gia inaenda. Gari iko power, yani iko power. Kuzungumzia iko power. Basi unajua iko power. Iko power kweli kweli ya. Kyle Latif. Amemiss corner. Yeah. Brake imekataa. Amemiss corner. Tuwezi jua kwa sababu pia hapo ndani wako kuu wawili, labda ni calling pia ilikuwa haiko right, lakini tunaona amepoteza sekunde kadhaa hapo ambapo ni disadvantage kwake, ila amerecover. Lakini naona hata ile pace imepungua. Nafikiri kuna shida. Ngoja tuone, maana hii stage ni fupi sana Mike. Kwa hiyo yeye amalize tu round yake, arudi akajipange tena vizuri, lakini ndo mchezo wenyewe. Challenges ni kwa ajili ya drivers. Hapa utajikuta unatumia hata dakika 2 na kitu hivi. Ukija full flat out. Unaweza kujikuta miss turn au na miss corner. Lakini saa zingine cockpit pia notes zinaweza zisiwe sawa sawa, yani labda mtu amekupa hujaipokea vizuri, au wewe uliyepewa pia labda hujaitoa sawa sawa. Kwa hiyo lolote linawezekana. Huwa tunasema crew wenyewe ndani ndo wanajua kama ni technical issue au ni mambo ya notes ya upokeaji au vile ambavyo anapita taratibu kabisa hadi kwenye lazima kuna shida. Gari itakuwa ina shida. Yaani iko kawaida kabisa. Kwa sababu uwezekani kaenda kwa speed hiyo. Nafikiri kwa speed hiyo anatembea kama yuko transport. Gari itakuwa ina issue lazima. Kutakuwa na aidha ni sema ni technical problems. Basi anachukua time yake pale, ashamaliza. Tuone tu gari inayofuatia pia. Babe wa stage anaitwa Land Cruiser pekee kwenye rally the Hoffman. Azam Tikli. Ana mashabiki wengi sana kwa sababu watu hawategemei gari kubwa kama hii inapitishwa kwenye kona kwa speed hii. Na of course imeshaanguka mara kadhaa, lakini ana recover fresh, anaendelea. Huyu ni Azam. Naona safari hii pia iko colorful kweli kweli. Kwa rangi sikia mashine hiyo. Inaitika. Mzee machachari sana akiwa na Fred Changocho. Na ni mzee mwenzake au mzee mwenzake? Safi sana. Land Cruiser pekee inalia. Inaita kweli kweli. Hii gari unayoiona hapa huyu mzee ameiendesha kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sio gari ambayo labda inaendeshwa leo peke yake, amecheza nayo rally kwa muda mrefu sana sana. Hiyo gari ukikuta ndani ya stage ikiwa iko kwenye flat master, kiasi ya kwamba hadi zile gari zingine ndogo ndogo wanamuogopa. Sio maana hapo nyuma amekupa message. Nimeona.
unasema kiuhalisia Mike kwenye stage kama hii gari huwezi kuona machachari sana. Haiwezi kukupa kitu fulani. Hii ikute huko kwenye stage. Kama ulivyosema. Kama kule Arusha zile stage za kule Arusha kule. Kule Monduli. Sasa ndio ikute hiyo gari iko mle ndani. Saa zote zote kule ni flat. Hamna triple caution. Unaita caution inafukia tu. Anaelekea kwenye hairpin. Tuone anavyochukua hiyo hairpin hapo kwenda flying finish. Ana set gari kwenye hairpin hiyo. Gari 11 tayari zimekwisha cheza Techly Motorsport. Ndio huyu anamaliza, anakwenda kwenye flying finish. Tutasubiri kuangalia gari nyingine nini ambacho wanatupatia ya kutupa ladha gani, test gani. Hapa nyuma kuna gari nzuri sana kama unaona na ambayo unahisi ingekuwa pale mbele. Hao wanaitwa Mamba Racing Team. Adil Gelu. Yani timu ambayo tumeisikia kwa muda mrefu pia, sio timu mpya. Ni timu ambayo ilikuwa Adil Gelu akiwa na Azhar Gelu. Kwa hiyo tunakuja kuona nini ambacho wanatupatia kutoka Mamba Racing Team. Sipati picha kama ile proto ya Well ingekuwepo katika stage hizi. Ni kweli, kusema kweli na uhakika hata mashabiki wa Zambia watakuwa wanaimisi sana. Maana kwenye tukio kama hili la ARC ilishawahi kwenda na ikafanya maajabu sana. Na wanaiulizia katika magari ambayo wanauliza vipi Ford? Nafikiri ni karibia Afrika nzima kwa wale wadau wanaofuatilia motorsport wanatamani sana ile gari wangeweza kuiona kwa siku kama ya leo. Ile gari ina maajabu yake. Kwanza unakumbuka ndio sehemu pekee ilipewa jina la kwamba ndo the car yenye best sound. Yani ilikuwa kwenye misitu ya huku Zambia, yani unasikia inalia kuliko gari yoyote. Ikafanya itambulike Afrika nzima kwamba ndo gari pekee yenye sauti kubwa. Tunatamani arudi. Naam, Girl Family wakiwa ndani ya stage hapo wakijaribu attack hizo twist and turn. Airpin ziko za kutosha humo, roundabout. Unaweza kuona, kwa hiyo the stage ambazo nzuri kwa kweli na zinatoa judgment ya driver skills. Unaweza ukaona driver ambao washapita na wanaoendelea kuja, utofauti wa skills zao. Nafikiri ni sehemu ambayo iko wazi kabisa kuweza kujudge nani ana skills na nani ambaye kidogo kafungua. Amemaliza. Wamemaliza. Wanakwenda kuchukua time yao pale kujua kwamba je, wametumia muda gani katika hii stage ya 1.47. Hao wanaitwa Juba Racing Team. Zakaria Mohamed. Hii bana ni katika zile GVB mbili ambazo ziko katika rally hii. Na hii GVB ni ya hapa Zambia. Hii GVB ya tani. Na huu ni rally yake ya kwanza international anacheza. Sawa. Nakumbuka kweli kabla ya hii alikuwa na N12 alafu ndo aka-upgrade akaingia kwenye hii gari. Naona wana miss pale hiyo turn kidogo. Anapoteza sekunde kadhaa lakini ana recover na anaendelea kwenye hiyo roundabout hapo tuone. Gari pia sio mbaya na nguvu vizuri. Juba Racing. Unajua Juba wapi? Anawakilisha wa Somalia na huko Sudan. Huyo anawakilisha wa Somalia wote kwa Zambia. Kabisa. Juba Racing Team. Unaweza kuona driver mzuri, driver, lakini unaweza kuona ana vitu fulani hivi, unaweza kusikia gari yake hivyo. Nafikiri pia kunahitajika concentration nzuri kwa sababu kwenye hizi tano ukimiss kidogo au ukishindwa kuweka line vizuri basi kuna sekunde kadhaa unazipoteza. Tulikutana katika rally hizi international rally. Moja akaniambia bana
mimi najipanga na mwaka 2018 19 ndio akaniambia mimi nataka kuanza kucheza rally, soon utanisikia. Okay, sawa kipindi hicho akiwa fan. Okay. Na nafurahi kukutana naye, akaniuliza unanikumbuka? Akasema kama nakukumbuka hivi lakini nikumbushe vizuri. Akasema tulikutana South Africa. Nikakwambia soon nitaanza kucheza, sasa njoo niangalie. Sawa. Ndio huyo hapa bwana. Mkakutana Zambia sasa akiwa anashiriki kwa mara ya kwanza na national rally. Kuna mimi namuona hapa ni fahari sana Zakaria Mohamed kuona vijana wenye dream na inakuja kuwa kweli. Safi sana. Naweza kuona hiyo GVB. GVB ziko mbili tu. Lakini kuna kitu fulani unaweza kukiona. Kuna ladha, kuna taste. Nafikiri utofauti tu ile ni R4 alafu PC. Yaani anamzuka, unajua anamzuka mpaka amepita kwenye flying finish. Kaipita. Na unajua kisheria huwezi kureverse, inabidi navigator ashuke apeleke time card. Sasa reverse upigwe disqualify. Kabisa. Na naelewa. Sasa hapo lazima uone navigator ambaye ana experience. Yuko sharp, aruke arudishe time card au masho akufuate pale. Yes. Unaona ametoka kwenye TC out. Au atakuja kuifuata tu baadaye. Nafikiri hii ni Evo 9 nyingine tena kutoka Gomez. Kwa Evo 9 ziko tatu. Alafu na R5 moja. Kwa hiyo hawa leo hii team leo ina gari 4 hapa ndani. Huyo anaitwa Sidat na yuko navigated na bonge moja ya mtu. Nani Josh anakuwa navigated na Kennedy Chitambo. Kwa hiyo katika Gomez yu peke yake ndo anakuwa navigated na wa kiume. Safi kabisa, sio mbaya. Kwenye roundabout pale tuone anavyoichukua hii roundabout. Ni changamoto pale Dustin. Nakumbuka ni rally driver ambao wanafanyaga hiyo test kwenye hiyo stage. Yes, kwa hiyo wako familia nayo. Lakini unahisi era zinapotokea kama hizi ni pressure. Kama unajua hapa mimi nazunguka roundabout alafu hapo naingia huko. Lakini ukiona mtu anasita vile ni pressure au ni nini? Ni pressure. Kwa sababu hili tukio sio dogo la leo. ARC tukio kubwa sana Mike. Nakumbuka kwamba ilikuwa taisifanyike, lakini wamepambana sana mpaka kupata sponsor ambaye ndo akaweza kuweka hela na kuhakikisha hili tukio linafanikiwa. Yes, nafikiri concentration kidogo iko hafifu, naweza sema hivyo. Lakini pia jua ni kali hapa sana. Na vumbi kweli kweli. Ila kitu cha ajabu, mashabiki tunapokuwa sehemu kama hii huwa tuko lazi kula vumbi na jua, hatujali chochote. Haya mambo utakuja ujue baadaye. Ili weje, yani wewe unataka burudani. Sasa vumbi ni sehemu ya burudani. Kabisa kula vumbi. Josh amemaliza hapo. Anaenda kuchukua time yake pale kwenye control. Aone pia amefanya navigator wa Juba yuko pale. Okay, atakuwa basi kuchukua ile ya kutoa time yake. Car number 37 kutoka Mohamed Hassan Racing Team. Hii ni GC8 na inawezekana ndo GC8 pekee katika mchezo huu. Ukiona pia inaonekana imefungwa vizuri, ina nguvu. Tukisema kwamba ni GC8 pekee tuna maana nyingi sana. GC8 ni gari ambayo ni version ya muda kidogo 2000 kushuka chini 99 98 zimefanya maajabu yake. Kwa ukiona mtu ameiweza kuirestore mpaka leo hii na inashiriki ni kama tufeo Zambia. Kabisa. Kwamba anapambana na GC8 na bado anapata roundabout. Sekunde kadhaa hapo kashapoteza. Anarudi sekunde nyingi sana. Mike bana, ushindani huu unataka uwe umejiandaa kweli kweli, sio kuandaa tu gari ila binafsi kiakili na pia yani kuwa katika tunasema kuweza kuabsorb kile unachokipewa au unachokitoa.
Unatamani uambiwe irudiwe tena. Irudiwe tena ili ufanye sahihi. Lakini ndio ishapita hiyo. Yeah. Ishapita. Kabisa. Basi hapa ni kujitahidi tu usifanye kosa tena. Ukishafanya kosa moja usifanye kosa tena. Mohamed Hassan. Ukiwa na Subaru GC8 na rangi yake inavutia, iko bright sana. Rangi ya njano inaonekana kweli kweli. Rangi ya njano inavutia. Yani inaonekana sana. Au kwa sababu umekuwa kwenye timu ya Munge Rally team, basi kwa hiyo rangi hiyo inakuvutia vutia. Ukiangalia gari zilizopita zinakuwa nyingi ni multicolor, lakini kwa hiyo rangi hii ya Munge Rally team unaipenda. Yes. Iko physical. Kwenye dust. Yeah. Ni rangi bwana, iko vizuri bwana. Yeah, imefungwa. Ukiangalia tayari yani wameirestore vizuri kwa hiyo. Amemaliza. Akaangalia time yake pia amefanyaje na wasili pale kwenye control. Qualifying stage hii kama nilivyokujulisha, madriver hapa watapata nafasi, wale top driver kuchagua wanataka kuanza position gani katika D2. Mamba Racing Team, gari nyingine ikiwa nani? Mitsubishi Evo 5. Evo 5. Yes. Hizi ni zile Mitsubishi za kipindi hicho cha G8 miaka hiyo ya 2000 kushuka chini. Yeah. Zikiwa katika wakati wake. Anaitwa Crawford Mwinga akiwa na Jiko Sandu. Tuone. Alafu Mike, nikwambia kitu kingine, hizi rangi unaona alizozitumia na hizi stripes ni za Mitsubishi kabisa kipindi wanashiriki WRC. Kipindi hicho cha Evo 4, Evo 5 walikuwa wanatumia hizi rangi. Kwa hiyo naona anawakilisha Mitsubishi worldwide. Unaonaje ukikompare gari za mwanzo na gari hizi zinazopita sasa hivi? Ukikompare hii na G8 iliyopita, G8 iko inaonekana iko faster zaidi kuliko hii Sasa sijajua ni gari au ni driver. Lakini kuna wakati kama naipa hivi afu inawezekana labda gari ndio ina shida. Unaweza kuona unaona yani kama labda gari inakata na saa inakuwa kama haikubali. Kama hapo unaona imesinzia. Yes. Au ndo tabia hivyo? Hapana, ukikuta imefungwa haijalishi ni hivyo ya zamani au ya kisasa. Hivyo ikiwa kwenye wewe unaisikia zile Evo 9 zile. Lakini sasa labda kwa sababu ni Evo 5 haijalishi, ukikuta imefungwa vizuri hata kama ni Evo 5, Evo 4, Mike, utaona maajabu yake. Nafikiri kuna viwili, either driver au gari yenyewe. Ni na mechanical problem. Yeah. Anaelekea kwenye hairpin pale ili aende kwenye finish. Amechukua hairpin vizuri tu, sio mbaya. Anaelekea finish hapo, kishamaliza. Amemaliza ungo yake. Kumbuka hii ni Sarago Zambia International. Na ujue ukishapiga hii ndo umepiga, hauijirudii. Hata kama ulifanya kosa hauirudii tena. Hiyo ndio imeshatoka. Time yako nayopewa hapa ndo muendeleza. M12 ya kwanza kuiona. Mzunguko wa 4. Yes. Sasa kutoka timu ya Blacksmith na ni Chulu baba na mtoto. Yes. Na binti. Na actually binti yake anaichukua vizuri kabisa hiyo roundabout. Nafikiri anaendesha takuwa ni Chulu mwenyewe. Nina shaka. Ila kuna rally ambayo iliyopita niliona baba alikuwa anamsupport. Alishacheza, alikuwa anaendesha na anamsomea. Lakini hii naona baba naona binti ameona ule umati wa watu ambao sikiliza mzee. Baba. Hebu wewe endesha, mimi nitakusomea. Lakini yeye ndo aliregister kama driver. Kama driver. Okay. Sawa. Pake hii hapana. Huyo atakuwa ni Chulu mwenyewe. Chulu mwenyewe kwa uendesha juu kwa uendesha juu.
Mike bwana, umeshawishiwa kwamba huyu atakuwa ni baba mwenyewe. Atakuwa baba. Sawa sawa. Yeah. Itabidi tumuulize baadaye. Miles, ni wewe ulikuwa unaendesha hii gari ama? Yeah. Max Smith Racing Team. Na inaonekana hii circuit pia anaifanya tu vizuri, kwa hiyo anapata pace kuliko zile gari hata mbili zilizokuwa mbele. Gari naona ina shida. Yeah, kuna kitu gari unaweza kusikia. Haikupi vile ulivyozoea Mike. Kuna kitu fulani, yani ilivyoanza na afu unaisikia kama kama ina misfire hivi. Kama inakuja alafu lakini unajua saa zingine labda selection ya gears inaweza ikawa ni issues Mike. Hapo ujue sana unacheza na gear namba 2 3, yani 1 2 3. Sasa unakuta saa nyingine selection ya gear uko gear namba 2 unaendesha na gear namba 3, gari unaiona kana sinzia, unahisi ina tatizo lakini haina tatizo kiuhalisia. Kwamba gari haina power. Yes. Wewe ndio umeinyima. Yes. Sasa hapo wanamshangilia, unajua ni Miles tu anaendesha. Alafu kumbuka hawa ni ambao yani ni wale wachezaji wenye majina. Wamecheza kwa muda mrefu sana. Wana mashabiki wa majenga toka kipindi kirefu. Toyota hiyo. Unaona Ranex sio? Sinaiona. Kwanza ina rangi ya kipekee kijivu, alafu ndo Ranex ya kwanza leo hii tunaishuhudia hapa. Anaitwa Colin Genda. Toyota ya pili Mike. Ya tatu ya South Africa ile na Land Cruiser, na hii ni Ranex 6 speed mzee. Nisikia mashine hiyo. Actually hii wako kwenye kategori zile za 2-wheel drive. Of course, lakini unaisikia. Inalia vizuri tu na mwenyewe anaishikilia, anajaribu kupambana, japo huwezi fananisha na zile all-wheel drive. Gari iko vizuri, So anapo negotiate hiyo kona, inaingia vizuri. Akiwa navigated na Kwalela Lipimile. Colin Ganda. Ina sauti fulani ya kitofauti. Ndo natumalizia. Hii tufungia ile lineup yetu ya gari 18 leo. Safi kabisa. Katika zile gari 18 zilizo qualify sawa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ikawa ndo 2-wheel drive pekee katika mchezo huu. Sasa ana chances kubwa ya kuwin kwenye kategori yake kama tamaliza. Sasa inahitaji akili kuweza kuweka strategy za stages zingine zinazofuatia. Mimi nafikiri kila kitu kimekwenda vizuri hapa. Team Jessup. Yes, sir. How is the stage? It was good. Short special stage. Good for the spectators. We had a good run. Yeah, all good.
How is the car? Is it treating you very well like before? Yeah, this morning we had a bit of an electrical problem, so we had to tow it out of here at free practice and found out what the problem was. Fixed that and she's going okay, she's going good. Otherwise, the competition behind? Yeah, we're quite close. I think Guy and us, it's 500th of a second between us, but we got the fastest time so far. So yeah, all good. The day is over. Now we are waiting for the day. Yeah, day's over and we look forward to tomorrow. Yeah. See you out there. Yeah, so we had a good qualifying run here now at the Lusaka Motorsport Club. We've done the stages here before, but this is now a new layout, and it's very fun. It's twisty. Yeah, you can make a lot of mistakes in there if you get it wrong. But yeah, we had a good clean run, didn't break anything, and we were fast. So, you know, puts us in good stead for tomorrow. The guys are close. You know, we were 0.5 of a second slower than Calm, and then Leroy 1 second slower than us. So it's very close, and I think tomorrow is going to be very close as well. Yeah, the stages were good, just good enough for us. They're a bit twisty and very tricky. It was quite easy to get lost, but we've managed. Being a qualifying stage, we just want to get a good starting position for tomorrow. So we did within our limits, so we can get probably a good starting position. Regarding the seconds? Yeah, the competition is tight. There are very few seconds separating the first 6-7 drivers, and we are hoping it's going to carry on tomorrow. It will be a good game strategy. We just have to do a good strategy. Otherwise, if you try to push hard, the stages are very tricky. You can easily go off, you can easily damage the car. So we are going to keep pace as we look out for the big boys. Yeah, we are going to keep pace, and we'll be within the limits. The competition is awesome. It's awesome to have Carl, Guy, Yassine, all the foreign guys. Mohamed Essa's back, Junior's back. So the competition is stiff. We could see it from the times. We had a few little mistakes in the car. It didn't change down fast enough. We didn't drop to a low gear in time. But it was good. It was a good event. I think we have the 4th fastest time. I always push him. It depends how he takes it. But yes, that's the aim. It's home ground, so I think we have a little something to prove. Well, unfortunately, today our brakes went, so this was not the best we could do. I wish we had that feeling, but we didn't. We're hoping, because right now the cars are in Park for May, so we're hoping that the FIA stewards and what will allow us to fix it, because from here we can't move. So I don't know. Today it felt good. After the free practice, the car felt awesome, but unfortunately, like I said, the brakes went. So we're hoping for a better run tomorrow, and we're ready. So far good. The qualifying, we did some practice in the morning. So I think the time we did now was almost the same time we did during practice. We're there, you know, I'm excited about it, the fact that I'm in RC. So I hope to get at least a good position there. Tomorrow will be exciting, so they shouldn't miss that. And of course Sunday, I think Sunday will be more exciting because there we have a lot of twists and things like that. So I can encourage them to show up. Well, it was fun. We've been out to the Rally Car for about 2 years, so well, it was long, but it was fun to get back. You know, the adrenaline felt nice to experience it again. So we'll see how the weekend goes, but we're looking forward to it. The crowd is always something to watch. They always push us. It's always something nice to have, knowing that they're behind us watching. The competitors, well, it looks like it'll be competitive, especially with out-of-country teams that have come through. They look like they got some serious equipment, you know. So we'll do the best we can with what we have. Day 2, well, drive it like you stole it. We'll go max, but you know, with our brains still in check, so we'll see how it goes. Day 2 at least doesn't seem too rough. Day 3, I think, seems a bit more of a challenge, but we'll see how it goes. The event was okay today. We planned to just qualify behind the cars that we're interested in, and I think we've done just that. So the real rally is tomorrow. Tomorrow is where we'll give it the beans and see what happens. I think the route is okay. It's a fair race for everyone, and I think we've done our preps, so we should be competitive tomorrow, from tomorrow onwards. The fans should be on the lookout. We are not starting ahead of all the national guys. Our plan was to qualify just below them, so we are fairly in a good position to give good results. For day 2 is normal. Day 2 is normal rally, so we have to drive with our brains, I think.
There's no point chasing these R5 cars for the ARC, but I think we'll be right behind them should anything happen to give them a good fight. Look, I cannot race with the R4s. There's no way I can touch them. But they have their sections and the speed. I have my terrain to enjoy when it is there. I'll do that tomorrow. We'll show them. There are many ways. Rallying is not just about putting your foot down. No, use your head. You need to bring the car back home safe. And that's what I was doing. I mean, I did, I think, 209 here. So let's see what position I'll be starting tomorrow. And then we'll keep the car going to the finish. Rallying is about finishing. It's not about speed. If you are cautious, you have repaired your car properly, we'll bring you home, whether it is a Ranex, or whether it's an R5, or what. You'll find these on the roadside. Guy had a problem the other time when he came for international. I told him, kneel down, my friend. Who's your boss? You see, you can only talk too much when you beat them. They may be having the best car, but when you come into rally, the flag when you finish, that's the winner. It's like boxing. You have the best weight, the best muscles, but one punch down, you don't come. I count 10 and you don't come up. So forget about your body. Same thing with the Land Cruiser. So let's see tomorrow. We'll just keep the car for tomorrow and we'll see. Hope for the best. The best man wins. That's all. The twists and turns were good, but then the car had no power. Yeah, so we're just trying to figure out what it could be. Maybe the AMAS. The time for tomorrow is quite limited because it's only 15 minutes before we start for us to try to figure out what the problem is with the car. But should it carry on the way it is, we'll just drive as it is to get to the end probably. When you get the power, what are you expecting for the day 2? Speed. I don't know, just give it my all. Yeah. But for now, I want him to drive so he feels like he's better at listening to the car than I am. Competition, the competition is steep in this event. So I just hope for the best. I hope to finish because there are cars I wouldn't even want to compete with here. So yeah. Event is good. Good thing is, okay, unfortunately it's a bit hot. Cars will be suffering in tomorrow's event. Today, they're lucky it's a bit windy. Looking at the competition, we have like 2 R5s, 1 R4. So I think amongst them, obviously the N4s can't compete with the R5s and R4s. So I think amongst them, they'll just need to gun each other down. And then let's see what happens. But amongst them, I mean, Carl is also a good driver, Leroy is also good, Guy is also good. So I really can't tell whoever is going to take it. It's just going to be the fastest, slowest driver who's going to take it. There are a bit of rocks in the stages. With this one here, unfortunately, it's a bit dusty, so a few of them are getting stuck in their own dust. But obviously, tomorrow is the decider. Let's see what happens. No, this one was really nice. It's smooth. That's a good pot. And you know, even it being so twisty, at least we can know how we run tomorrow. And yeah, we're really looking forward to the main rally. It's just we had just had a small problem with our car. The car was losing power. But yeah, we hope maybe today, if we're able to fix the car a bit, then yeah, I think tomorrow we'll really have a good run. Tomorrow and Sunday, we'll really have a good run. Yes, well, it's always a good start. Warming up, we've got some people with rusty bones coming back in the scene, so we're looking forward to see how it's going to go. Which driver do you think will entertain you today? Well, at this stage, we haven't seen anybody that has given us some shivers, so we're curious to see about how tomorrow is going to go. Yeah, twist and turn. No, it was good, and Guy took the day. Yeah, I'm happy for him. Yeah. So what are we expecting for day? For tomorrow, I'm hoping Guy will take the day. Today it was the greatest day. It was a good day. We enjoyed, we had fun. We've seen our man Gary got the day, so waiting for tomorrow. On Gary Wildcat, as for Wildcat fans. So, yes. So you're happy with him? I'm happy with him. He has taken the day today. No, the competition was good. I'm happy with what we've done to the car. We Wildcat team. So for us, we're impressed with our driver's driven, and we're looking forward to seeing him do better. And I think Carl Tundu is good competition, but he's in Zambia, and here we drive as well.
It's not like Kenya where it's got open roads and whatnot. Here we've got turns and whatnot. So tomorrow if he doesn't keep the car on the road, then he has to kiss his tie to buy. Because the race is between him and Guy. So we're expecting this is a home ground for Guy. He'll do the best. Yeah, definitely will. Definitely will. He's got the support behind and... The event is going on too much well, but the driver is not driving according to our expectation, the way he's supposed to drive. Maybe tomorrow he'll drive according to how he's supposed to drive. How's the competition behind him? The competition, there is too much competition, but we're hoping him to see push through. The event was just okay. As we're really expecting to see more and to see how the guys will drive tomorrow. But they're all okay. We are supporting, would say maybe we'll see the person who will come out best. My name is Chibwe Kapala. I've been watching rallies since I was born. I was born here, literally. I enjoyed this event. It was a really good event. It was prepared well. Thank you to all the sponsors for this event. It was really nice. I'm Team Zambia, but I have to say I'm supporting Kautundo. He's been my favorite driver since I was 4 years old. So yeah, it's been an honor to actually have the opportunity to see him, meet him, and actually take a picture with him. And yeah, hopefully one day I can get the opportunity to race myself. Yes, definitely. I mean, exceeded expectations. I've been watching videos of Kenya rallies for a long time, and this time it was better than expectation for sure. You know, it's something I would definitely love to do myself one day. Definitely. You know, I think he deserves it, to be honest. He's been racing for over 2 decades. If there's no better time than now. He's leading the KNRC and even the African Championship. I feel like he deserves it very well. I'm Team Zambia, like I said, but unbiased opinion, I'm supporting Kautundo. Really, as expected, very powerful machines. There's a lot of competition. The international drivers really brought it just as expected. We've seen videos of the WRC, Kenya, Tanzania and everything, and now here, the VW, yeah, it's something else. They really represented. I think they've brought the competition to us. And I mean, right now he's like the biggest name in Africa. Like he's really doing wonders. He's pushing that car. Yeah. How is the competition behind him? Well, it's there, but it's Tundo we're talking about. So we'll see. It's a 3-day rally. We'll see how it goes. You know how rally is. Anything can happen. It might break something, retire early, but we're hoping for the best. Okay, my name is Cholo Gwanama, and my day has been very lovely. I've really looked forward to this moment to watch the rally, and I really had fun. Look forward to seeing more during the weekend. My name is Sarta General, and okay, let me say that the event was quite beautiful. And for me, actually, I did not see much because I came very late. So I think my best car was number 35. Yes. Okay. I'll say that they should come for them to experience the rally because it's really a good experience. I think it's good and the mood is good, but I don't think most drivers were doing the needful, despite it being just the qualifiers and everything. They would have done more because some of them didn't know the proper route and everything. And they discouraged us. They're like, oh, okay. Yeah, but I think it's good. The mood is good. Which driver you support? The guy for the Ranex. Yes. I think he performed good considering the car and everything. And I think nothing is stopping him to become the best driver or with the best car anyway. Yeah. That's good to support your driver. And yeah. What's your name, my brother? And maybe you can tell us your opinion about the event today. Okay, my name is Bumba, huge fan of motorsport. Today was nice, the mood is right. The power was raw, you could feel we're near the hairpin, so when the cars are coming and they're downshifting, you could really feel the excitement from the power. So it was nice, some drivers made some mistakes here and there, so we are rooting for the guy with the Ranex. I mean, he's the underdog. Some guys were making some mistakes, he just had a smooth, steady run, so want to see what the times are, and it was a good event. Yeah, really exciting, want to follow them wherever they go, we look forward to it. So here has been a tight circuit with turns. Want to see them now when they have all the space. How fast will they go? Will they actually do those jumps we see on TV? Want to see all that action. Being the underdog, the only two-wheel drive car, the only 1600. Well, it's fun to drive and
just hoping we do well. Yeah, well, with the, I'll say with the international crews, the R5s, the big cars, that's their competition. They'll fight it out, and look, for us, we hope to finish. That's our main aim. And as guys drop out of the rally, we climb up. And yeah, basically, we just want to finish. Basically, I want to just say thank you to everyone who's come out to support me, my sponsors, my family, friends, and I just hope I can do them well and finish the rally. What do you want to say about your dad? He will win. How? I don't know. You don't know? Actually, so far so good. Our drivers are trying, despite Kenyans are showing superiority. Anyway, tomorrow, the whole day will tell. Which driver is supporting? So far, okay, I say Tundo. I'm behind Tundo. You're behind Tundo? Yes, yes. So Tundo you? Tundo, I think Tundo is winning this race. No doubt about it. No doubt about it. No doubt about it. Wow. Maybe. Zambia? Yes, I'm Zambian, but you know what? You can tell from the skill. The man is good. We just have to give credit where it is necessary. Tundo is good. Let's hope. Yes, yes, yes. We have 2 more days. Exactly. Already Tundo, already this day Tundo has already proven to be good. Now what about the whole day tomorrow? No one can catch him. No, 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 no. Na mtazamaji wa Racing Show, tumemaliza siku ya leo na tumeweza kuona zile twist and turn ambazo madriver 18 walikuwa wakionyeshana kazi. Gari zinaondoka sasa, zimeshamaliza shughuli yake. Tumeweza kuona kile alichokifanya Kaltundo, tumeona kile alichokifanya Guy Botorel, Yasin Nasa, Leroy Gomes na wengine wote. Wakina Mohamed Esa, tunaweza kuona kina Muna Singh Jr, tunaweza kumuona hapo kina Galu. Yani the all driver ambao wameweza kuparticipate hapa, tumeweza kupata short time nzuri sana. Hii leo ilikuwa ni qualifying stage. Matokeo ni kama hapo unavyoweza kuyaona, list ni hiyo, shughuli ilikuwa ni ndefu. Nani ni nani sasa? Tutaangalia start list ya day 2 kulingana na the position. Wale watu wa ARC ambao ni top 5 wanachagua position gani mtu anataka kuondoka. Sina la ziada kutoka katika viwanja hivi vya Zambia au Lusaka Showground, ambapo hapa ndipo klabu ya Lusaka Motorsports Club iko hapa, na hii stage ni moja kati ya stage zao nzuri sana. Mimi naitwa Captain Michael Malue kwa niaba ya team nzima Racing Show ambao tumekuja hapa Lusaka, tumeweka kambi hapa nchini Zambia kukupa ARC Africa Rally Championship. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambapo tutaangalia zaidi day 2. Umeweza kusikiliza ma navigator, umeweza kusikiliza fans wanasemaje, lakini pia umeweza kusikia kile vumbi la hapa jinsi lilivyo. Nikwambie nini? Kula vumbi wewe.